Hello and welcome to Otherworld Global TV. I am your host, Sandra Sabatini. And of course, joining me is Natalie Sabatini. Welcome, everyone. This interview is about the voice of Agartha, Part 2, the present with Tamarinda Maassen. This is a three-part series exclusively on OWGN, the Otherworld Global Network. In this foundational interview, we will discuss information coming forward about the significance of Agartha and Romania today, as well as the manner in which this information about Agartha is being related in books such as Revoltionar's Transylvanian Moonrise. So we're also going to be discussing the bridging of cultures between those of the East and the West, as well as the ancient school of wisdom and Kogayan, secret travel and sacred spirituals, and so much more. Before we begin, we want to let our viewers know, because of the distance of technology differences, our video and audio communications in Romania and America at times will be just a bit slow on audio and video. We'll experience just a little bit of a minor delay in our interview. However, we want to make every attempt during this interview to correct the problems in real time. Also, we want you to know that we'll release this as a part 2 of a three-part series on a video-on-demand replay at www.otherworldglobaltv.com so that you may watch this video again if you missed any points in this interview. Also, transcripts will be available also at www.otherworldglobaltv.com. So now about our guest. Tamarinda Maassen is a Knight of the Order of the Warrior Knights of Agartha. She is an ambassador of Agartha itself, as well as the master teacher at the Ancient School of Wisdom. Also, in this part 2, this is a very pivotal interview with Tamarinda, and we'll be bringing forward a lot of ancient knowledge once hidden from humanity. Join us on this secret knowledge is now being revealed for the very first time, only available to those who have an earnest heart. So without any further delay, we'd like to welcome Tamarinda Maassen as well as her translator, Oana Dembele. Welcome. Welcome. Hello to everybody. Hello from here from Romania. Hello, hello, hello. We are so excited. Tamarinda says that we are ready to answer to some of the questions. Răspunsurile vor fi mai scurte. The answers will be shorter. Pentru că vreau să acopăr toate întrebările, toate răspunsurile. Because she wants to cover all the answers. Și răspunsurile vor să fie în funcție de ceea ce se va cere de la mine. And the answers will be up to what is asked from her. Sunt răspunsuri care nu se pot înțelege. There are answers that cannot be understood. Se vor putea simți. They will be felt. Sunt lucruri sunt lucruri care încă nu se pot spune, dar o să încerc să le explic pentru toată lumea. There are still things that cannot be told, but she will try to explain them for everybody, so everybody can understand. Eu aș putea să lungă și la 2 ore. She could make this interview last for 2 hours. Indeed, indeed. Natalie. And we're so grateful that you're here with us despite the delays that we've had. But again, thank you so much. Thank you. And we understand everything that she's telling us. So we're going to move forward then, if that's okay. So, yes. This interview is about the present. So we'd like to just talk a bit about sort of the past-present. In August of 2003, a mysterious and unprecedented partnership was conducted between American and Romanian military troops. And this partnership consisted of an expedition beneath the Romanian Sphinx in the Vocea Mountains and uncovered, basically they found one of the greatest archaeological finds of all time, a mysterious chamber that was about 50,000 years old, with holographic technology that was beyond humanity's wildest dreams. Tamarinda, would you feel comfortable discussing this with our viewers around the world? This finding, was it true? Was it not? What was beneath there? Și dacă este adevărat, întrebările este adevărat, ce este acolo? Da. Descoperirile sunt reale. The discoveries are real.
dar parțial secrete, but partially they are secret. Nu pentru că ar fi secrete de stat, not because they are secrets of the state, dar sunt secrete de conștiință. They are secrets of consciousness. Pentru că secret înseamnă greu de pătruns. Because secret means really hard to be penetrated. Au contribuit mai multe forțe. More forces contribute to this. În primul rând, forțele naturale au permis descoperirea lor. First of all, the natural forces permitted their discovery. Și s-au găsit și ființele care să le poată înțelege. And there also found the beings that could understand them. Ele au fost pregătite de când s-au născut. They were prepared since they were born. Pentru descoperirea. For this discovery. Deci sunt adevărate. So the discoveries are real. Okay. And I have read about these discoveries and the amazing technology. I've always wanted to know personally who created it and for what purpose, but in a sense she's kind of already answered that. But is there another purpose besides its relation to consciousness, the holographic technologies? De ce a fost creată această tehnologie? Care este scopul? Că partea la răspuns, care este scopul creării acestor tehnologii? Tehnologiile care sunt înăuntru? The technologies that are inside the chamber, you're asking about? Sau librăria aceea? Or the library that is inside? All of them. Deci librăria sau librăria holografică, the library or the holographic that exists in there, ea a fost creată de ființe. It was created by beings, creatoare, creating beings, created beings. Au introdus acolo toate informațiile universului. They stored inside all the information of the universe. De la creare, from the creation, până la recreare. Till the recreation. Hologramele care sunt acolo, the holograms that exist there, poartă informații. They carry information. Pentru fiecare timp și fiecare realitate. For each time and for each reality. S-au descoperit acum. It was discovered now. Pentru că este momentul de renaștere a unei civilizații. Because this is the moment of a civilization to be reborn. Tehnologia este dincolo de cuvinte. The technology is beyond words. Ea aparține unei conștiințe care ține informația. It belongs to a consciousness that holds the information. Reacționează la intenție. It reacts to intention. Și se relevă doar prin conștiință. And is revealed only by consciousness. Ca să fiu mai simplu, să spun. To make it simple, she will say că acea bibliotecă există în conștiința celui care cercetează. That library exists into the consciousness of the one that is researching it. That's fascinating. That's about it. Indeed, indeed. Tamarind, this is Sandra Sabatini. You know, a lot of our viewers have noticed the resemblance of the Sphinx in Romania, the Romanian Sphinx, to the one in Egypt. Why does this resemble the one in Egypt? That's the one that's found in Romania. Multă lume a asociat asemănarea Sfințului din România cu cel din Egipt. De ce a fost descoperit în România și în România? Sfințul reprezintă șablonul sau matricea omului. The Sphinx represents the pattern of the human. Reprezintă cordonul umbilical al Pământului cu Universul. It represents the umbilical cord of the earth with the universe. Și el are vibrația punctului de creație al Universului. And it has the vibration of the creation point of the universe. Este punctul de unde a pornit creația. It is the point from where the creation started. Însuși a Pământului și a omului de pământ. The creation itself of the earth and of the human on earth. Și reprezintă exact
renașterea civilizațiilor pentru viitor. And it represents exactly the rebirth of the civilizations for the future. I see. So, Tamarinda, can you kind of go a little bit further of why now this information is coming out? Why now these secrets are being shared about the amazing discovery that has been found under the Romanian speaks? Why now? Universul are programările lui. The universe has its programming. Descoperirea a fost programată de mult. The discovery was programmed a long time ago. Pentru că acum este momentul de schimbare. Because now is the time for a change, for changing. Este un moment istoric al civilizației. It is the historical moment of the civilization. Și el transmite deja foarte multă energie. And it transmits already a very huge amount of energy. Mai este legat de încă 6 puncte energetice ale Pământului. It is also connected, related to other 6 energetic points of the Earth. Ceea ce înseamnă că pe toate continentele vor fi ființe care vor începe să spună întrebarea cine sunt. Meaning that on all over the continents there will be beings that will start asking themselves the question who they are. And it's so amazing that all this information is coming forward today. And, I mean, it's technology. I'm not sure if our viewers are aware of it, but it's beyond man's wildest dreams, honestly. And it's just incredible that we live in this time now where we get to experience this, and you know about it, which is even more amazing. And one of the questions I've always had, because I'm a reader of the Transylvanian series, was they discuss all of these chambers. And many people who are familiar with the inner earth or hollow earth theory know that there are chambers all throughout Earth, on the inside, of course. And we'd like to know, if that's all right with you, Tamarinda, where are they? What are these tunnels that exist that lead to Egypt, to Tibet? Why were they created? Unde sunt aceste tuneluri care conduc către Egipt, către Tibet și de ce au fost create? De viața la Da. Deci, în primul rând, ca să ajungi la tunelul, trebuie să intri sub Bucegi. First of all, to get to the tunnels, you have to enter underneath Bucegi Mountain. Acolo sunt 3 tuneluri principale. Over there exist 3 main tunnels. Către Egipt, one towards Egypt, către Tibet, one towards Tibet, și în interiorul Pământului. and towards inner earth. De ce sunt principale? Pentru că ele sunt tuneluri care se manifestă pe măsură ce abționezi. She says that they are main tunnels because these tunnels, they are tunnels that they manifest themselves while you are accessing them, so going further. În rest, sunt multe tuneluri. Besides this, there are more tunnels care duc și în alte continente, that lead to other continents. La primul strat, sub scoarța terestră, la 500 km. They are beneath the first layer, underneath the earth crust, at 15 kilometers. And I would like to ask, what is the connection, because I feel there is a connection between inner earth, Egypt, Romania, and Tibet? În legătură cu civilizațiile de unde au plecat hiperborieni. There are connections to the civilizations from where the Hyperboreans emerged. Hiperborienii au plecat de pe teritoriul Agarthei către Tibet, către Egipt. The Hyperboreans, they left from the Agarthei land towards Egypt and towards Tibet. Iar prin tunelurile de suprafață au plecat și pe pământ, au plecat către vest. And from the underneath tunnels, they went above the earth, and they went to Tibet also.
Towards the west, I'm sorry, towards the west, spre nord, towards the north, și au trecut și dincolo către continentul american. and they passed over towards the American continent. Deci au mare legătură. So they have a very huge connection. Deci oriunde mergi pe pământ, Everywhere you go on Earth, toată populația pământului sunt strămoșii hiperboreeni. the entire population of the Earth, they have their ascendances, the Hyperboreans. I see. You know, as a follow-up, Tamarinda, I know that there is some very sensitive information in regards to Romania, and we're so grateful to you for coming forward and revealing this information for this time space. We know that certain information like this is, how would you say, to be revealed in certain time space. Can we talk a little bit about, if you would, about the existence of stargates found in Romania? Tamarinda. Mulțumesc, în momentul și timpul și știe că e foarte apreciatoare că vrei să înveți aceste informații și dacă poți să vorbești despre porțile stelare din România. Și a dat un subiect sensitiv. Da. Sunt mai multe portaluri sau stargate-uri. There are more stargates, more portals, dar ele sunt diferite. but they are different. Unele duc în alte universe, Some of them lead to other universes, altele duc în alte realități, others to other realities, altele duc în trecut sau în viitor, others lead to the past or into the future, iar ele sunt sensibile și sunt mai active în timpul solstițiilor și echinocțiilor. and they are more sensitive and more active during the solstice and the equinox. Și bineînțeles pe 12 august. And of course on August 12th. Let's go a little bit into that, shall we? I know Da. I'd like to ask, what does August 12th mean to these stargates? Înseamnă 12 august. 12 august este ziua în care pământul este deschis. August 12th is the day when the earth is open. Rețeaua morfogenetică a pământului este flexibilă. The morphogenetic network of the earth is flexible. Thank you, Tamarinda. Natalie, your question. I don't even know where to go from this because it's so amazing. But of course, I'm always interested in knowing the origin of things, and I would love to know, although I feel intuitively that the answer, but who created the stargates? Were they a creation of multiple races, one particular race, and what is their purpose? Ne-a creat forțe stelare, sunt create în anumite rase, mai multe rase în urmă, și care sunt scopurile lor. Deci unele sunt create natural, Some of them are created naturally, ceea ce înseamnă că a contribuit o conștiință acolo, meaning that a consciousness contributes to that, iar altele sunt construite artificial. and others are built artificially. În funcție de interesul fiecărui stat. That depends on each state's interest. Oricum ele au nevoie de foarte multă energie Anyway, they need a lot of energy ca să poată fi străpuns peretele realității. so that the wall of the reality can be broken, can be penetrated. Așa că la cele naturale ne ajută natura, iar la cele create de om, tehnologia. So on the natural one, the nature helps us to penetrate, and for the artificial ones, the technology helps us. I see. And to follow up on that question, why August 12th? Why is it more flexible? Why are these stargates more active during that time? What's happening astrologically
And how was that related to the inner sun? Ce se întâmplă, de fapt, de ce este mai flexibil atunci se o funcționeze ca Pământul și dacă acesta este conectată cu soarele interior. Acest moment este conectată, dar acolo timpul se măsoară altfel. It is connected, but over there in Earth the time is measured differently. Acolo e no time. Over there is no time. And I'd like to talk a bit about the central sun or inner sun, which I've heard much about. Soarele interior, despre soarele central, în Pământul interior de care au auzit. Da, este vorba de un cristal. Yes, it is about a crystal. Un quartz. A quartz that is perfect. Ceea ce înseamnă că are o inteligență deosebită. Meaning that it has an extremely extraordinary intelligence. Ca fiecare moleculă a corpului nostru, de altfel. Same as each molecule or cell of our body. Are inteligență și este legat de conștiința fiecăruia care locuiește în interiorul Pământului. It has intelligence and is connected to each inhabitant of the inner earth consciousness. Deci toți locuitorii de acolo sunt legați de cristal. So all the inhabitants from over there, they are connected to the crystal. Așa cum soarele exterior reprezintă superconștiința. Same as the outer sun represents super consciousness. Așa și cristalul reprezintă aceea superconștiință. Și noi avem un cristal în interiorul nostru. Same as the sun represents the super consciousness, we also have avem un cristal în interiorul nostru. Da. Same with us, we have a crystal inside of us. I absolutely agree, and I feel it's so beautiful. And I've never heard of this before, so absolutely amazing. Thank you. We understand that people believe in the concept of time travel, Tamarinda, as being pure fiction. However, we know that time travel actually exists. For our listeners and viewers around there, around the world that are watching this and listening to this live right now, we know that some of these time control technologies are being used by private organizations and some governments. I know this is sensitive, Tamarinda, but can we discuss the existence of time travel technologies that you are aware of? Călătoria în timp, știu că sunt responsabili și că toată lumea consideră pe science fiction și că se știe de fapt că se face călătorie în timp de anumite organizații. Și dacă pot vorbi despre aceste despre time travel, despre tehnologia și care ești conștient din toate și da. Deci călătoria în timp există în fiecare conștiință umană. The time traveling exists in each human consciousness. Pentru că oamenii atunci când povestesc acțiunile din trecut, because the people when they tell stories, they recount the actions from the past. Ei sunt în trecut. They are in the past. Când vorbesc despre planuri de viitor, ei sunt în viitor. When they talk about plans for the future, they are into the future. Toate se trăiesc în prezent. All of these, everything is lived in the present. Pentru că în mod real, ziua de mâine nu există. Because in reality, the day of tomorrow, it does not exist. Și mâine îi vom spune zilei de mâine astăzi. Even for tomorrow, we're going to call it tomorrow today. Principiul conștiinței de a trece în aceeași minte în trecut, prezent și viitor. The principle of the consciousness to go through the same mind into the past and into the future este folosit în tehnologie. It is used into technology. Adică într-o conștiință, meaning into a consciousness, există trecutul, prezentul și viitorul. Exists the past, the present and the future. Și acolo unde privești, and over there where you look, where you muți atenția, where you move your attention,
acolo este prezentul tău. That's where your present is. Tehnologia face același lucru. The technology does the same thing. Acolo unde dorește să mute atenția unui timp sau spațiu, acolo se duce. The place where you want to move the attention towards a time and a space, there where it goes. Pentru că ele există simultan. Because they exist simultaneously. Noi ducem trecutul și prezentul cu noi chiar în ziua în care mergem la servici. We carry our past and our future with us even when we go into work. Nu rămâne și nu pleacă niciunde. It doesn't stay or it doesn't go away anywhere. Și odată ce a fost descoperită metoda de gândire a minții, acțiunea ei, once the method of the mind, of the thinking, its action was discovered, tehnologia a pus o foarte repede în aplicare. The technology applied this really quick. Ceea ce înseamnă creierul este ca un computer și orice computer o le dai să facă ceva, meaning that the brain is a computer and any computer, if you put it to work, el te duce acolo. It's gonna take you there. Îi dai o adresă și te duce exact acolo și te aduce în prezent informații din trecut. You give to the computer an address, it's gonna take you there and it brings information from the past into din prezent, în prezent. Da. From the past into the present. Și funcționează, există și se întâmplă. It exists and it works and it's happening. Tehnologia vine și din viitor. The technology comes from the future also. De la windmakers. From the windmakers. Thank you, Tamarinda. With that, we are at our 30-minute mark at Otherworld Global TV. And for our viewers around the world and listeners around the world that are joining us live via your computers at home or on your iPad or even on your cell phone right now, we want you to know that we're going to take just a quick break for our Romanian guests. Okay, thank you so much for staying with us as we took our quick break. My name is Sandra Sabatini. I'm the host of Otherworld Global TV, and this is Natalie Sabatini. And we want to thank you all for joining us tonight. We have a very special guest with us, Tamarinda Maassen. Tamarinda Maassen is a representative ambassador, actually, to Agartha. Tonight's show, we're talking about the part two in a three-part series about the present, about Romania, and about how this is key today. Romania is very key today in humanity history, and you're going to be finding out a lot more about Romania and Tamarinda this year and many years to come. So as soon as Tamarinda arrives, joins us, we're going to be asking her your questions. Submit them in the chat or call in, and there you guys go. Just blast us all these questions. This is fantastic. This is fantastic. Also, once again, too, on the replay, just a reminder, this will be edited out of the replay, this break, so that it will be continuous. You will not see any breaks whatsoever. We do a very high-quality production here at Otherworld Global TV, and we cannot wait for you to see part one of the interview that will also be on otherworldglobaltv.com. So we're just waiting for Tamarinda to return, and once she returns, we'll get right into some more questions here. We have some fabulous questions coming through our international chat room regarding stargates, regarding Agartha, regarding Yahshua, regarding time travel, inner Earth, 5D. We're going to ask all these questions to Tamarinda as soon as she returns, because we want you to know how much that we value you as a viewer and as a listener of our programs. So we're just waiting for her to return here. Let's see, we got some questions also, too, about her wonderful ancient school of wisdom. You're going to be learning about that tonight. There's going to be a nice interview. You're going to have to watch it. I'm telling you, you will have to watch this interview again. And we do have our guest join us again. Okay, and to pick up where we left off,
Natalie. Hello, Tamarinda. Are you well? Yeah, we're good. Yes, we're going to continue with some of the questions that our viewers have asked us, and if it's all right with you, we'd like to begin. Yeah, she hardly can wait. So, Aurora from the USA asks, do the stargates have keepers or guardians? Dacă porțile stelare au gardieni sau păzitori. Cele naturale au gardieni. The natural ones, they have guardians. Ceilalți sunt păziți de armată. The other stargates are guarded by the army. I guess I would ask you why they're being guarded, but a part of me thinks it's kind of obvious as well. The natural ones and even the artificial ones. But why are they guarded? Why do they have guardians? De ce au păzitori? De ce sunt păzite? Îi ferească pe oameni de distrugere. So will it keep the people away from destruction? Pentru că nu suportă oricine o trecere printr-un portal. Because not everybody can resist to passing through a stargate. Într-un portal devii sinele tău. Into a stargate, into a portal, you become your self, your inner self. Și uiți de personalitatea ta. And you forget about your personality. Dacă nu ai putere, and if you don't have the strength, nu te poți reasambla la capătul celălalt. You cannot reform yourself at the other end. Absolutely intriguing. Sandra, I know you want to ask. Yes, we have a question coming from Marcelo from Brazil. Hello there, Marcelo. Hello. This individual asks, I wonder if the enlightened masters like Yeshua, Jesus, and Buddha has awareness of Agartha. How the people of Agartha has worked for the evolution of humanity, and how can we unite mankind and more likely place for human evolution? Tamarinda. Okay. Întreabă dacă ființele iluminate, cum ar fi Yeshua și Buddha, dacă ei sunt conștienți de Agartha și cum au contribuit la creșterea umanității și ultima parte n-am înțeles-o. Can you repeat the last part of the question? What was wrong? Absolutely. He wonders if enlightened masters like Yeshua, Buddha, has awareness of Agartha, and how the people of Agartha has worked for the evolution of humanity, and how can we unite humankind? Umanității și cum au contribuit la ajutorul umanității. Da, toate ființele care și-au înălțat conștiința all the beings that they raise their consciousness, they know, they are aware of Agartha. Și sunt multe ființe. And there are a lot of beings. Noi știm numai de câteva. We know only few of them. Pentru că s-au format religii în urma învățăturilor lor. Because religions were formed around their teaching. Iisus a fost în Agartha. Jesus was in Agartha. Chiar în cele 3 zile după ce a fost crucificat. Even in those 3 days after he has been crucified. Și chiar și înainte de asta. Even before that. Unde a primit inițiere. Where he received initiation. Buddha la fel a fost în Agartha, în Shambhala. Buddha also has been to Agartha, to Shambhala. Dar și din Buddha s-a făcut o religie. But also from Buddha a religion was done. Pentru că Buddha este deja, reprezintă Buddha calea spre iluminare. Because Buddha already represents the path to enlightenment. Iar Yeshua sau Isus reprezintă iluminarea însăși. And Jesus or Joshua, he represents the enlightenment itself. Cum au contribuit la ajutorul umanității, la creșterea conștiinței. Ei au oferit și tehnologie. Cei din Agartha, nu? Da. Those from Agartha also offer technology. Și au oferit și învățători.
and they offered teachers. Mai mult s-au ocupat și de zonele de pe pământ foarte poluate. And also they took care of the areas from above the earth, they are more polluted. Își trimit și copiii pe pământ la universități. They also send their children above the earth to university. Ei devin renumiți savanți de pe pământ. They become the famous scientists from above the earth. Și așa știința, tehnologia din interiorul pământului ajunge la suprafață. And this way the technology, the science from inner earth reaches the above the earth from above. Asta e metoda lor. This is their method for now. So the Agarthans walk amongst us, actually. Very fascinating. Da. Yes. They walk among us. Yes, and we have a question from Hugo from Buenos Aires, and he's asking about free will. And how is free will possible if we have the concept of time travel? The time traveler can actively intervene in different timelines. So how does that work, and how does that play in with the concept of free will if you can intervene through time travel? Voința liberă, cum contribuie asta la călătorie în timp și cum contribuie voința liberă la a călători, la a trece din linii paralele. Da. Voința liberă, cum spui tu, free will, as you say, are legătură cu o alegere. Has to do with a choice. Întotdeauna când facem o alegere, este liberă. Every time we make a choice, it is free. În planul în care se trăiește acum aici, in this plane that we are living in right now, alegerile nu pot fi prea mari. The choices, they cannot be too big. Pentru că este un plan limitat. Because it's a limited plane. Singura alegere majoră este the main choice is să schimbi conștiința. To change the consciousness. În momentul în care ai făcut o alegere, the moment you took a choice, devii propria alegere, you become your own choice și treci foarte ușor prin portalul dacă alegi. And you pass easily through the portals if you choose. And Tamarinda, I would love to follow up with that question related to our reality. Some scientists have spoken about how our reality is basically a program. What is your perspective on that? That we're just living in a program, a matrix? Mulți oameni de știință spun că această realitate este un program. Care este părerea ta? Cum trăim acest program? Este un program. Yes, it is a program. Toată lumea de pe tot pământul, everybody știe că trăim într-o iluzie. Everybody from all over, from the entire planet, from Earth, they know that we live into an illusion. Știu savanții, știu religiile, toți ne spun că trăim într-o iluzie. The scientists, all the religions, they all tell us that we live into an illusion. Și este o iluzie a conștiinței. And it is an illusion of consciousness. Nu este realitatea pe care sufletul vrea să trăiască. It is not the reality that the soul wants to live. Ea este menținută artificial. It is maintained artificially în limitele conștiinței umane. Into the limits of the human consciousness. Limita spirituală este nelimitată, adică spiritul nu are limite. The spiritual limit is unlimited, meaning the spirit has no limit. Realitatea este controlată. The reality is controlled. De exemplu, pot să spun că diametrul Pământului se știe că este în jur de 12.800 de kilometri. For example, I can tell you that the diameter of the Earth is about what is known, that it's about 12,800 kilometers. Asta e ce se știe în iluzie. This is what is known into the illusion. Dar de fapt are 160.000 de kilometri. Pământul real este foarte mare. But actually the real Earth is very big and it has 160,000 kilometers. Din cauza asta, distanțele acum pe Pământ sunt relativ mici.
This is why the distances on Earth now, they are relatively small. Este ca și cum conștiința umană It's like the human consciousness a fost trasă sau atrasă it was pulled or it was attracted într-o buclă a conștiinței into a loop of the consciousness care se rotește și se repetă mereu. that spins and it just repeats itself constantly. A fost așa de bine creată încât s-au pus holograme de pe pământul original. It was so well created that holograms from the original Earth, they were placed, Dând senzația că se trăiește pe pământ. creating the sensation that we are living on the Earth. De fapt, de unde știe toată lumea? De unde are siguranța că e pe pământ? Actually, who gives the security to somebody that we're living on Earth? Cine v-a spus că trăiți pe pământ? Who told you that you are living on Earth? Cineva a dat informația. Somebody gave this information. Nu există nicio siguranță. There's no security, there's nothing sure. Este un plan iluzoriu al conștiinței, el există, are viață, dar este foarte limitat. It is the plane of illusion of the consciousness. It exists, but it's limited. Indeed. I absolutely agree with you, Tamarinda, and it's very obvious to many people that you're very knowledgeable about not just the natural sciences, but even the esoteric sciences. And as a result, I'd like to ask, how did you personally experience this knowledge? Were you initiated into this knowledge? Toți știm că ești un om de știință foarte bun înțeles. Cum ai obținut aceste înțelepciuni? Ai fost inițiată? Inițierea mea a avut loc pe pământ. Her initiation took place on Earth, În iluzia asta. into this illusion. Am fost inițiată în a cunoaște emoțiile. She's been initiated to be able to know the emotions, Pentru că emoțiile reprezintă partea de vibrație joasă a conștiinței. because the emotions, they represent the lower frequency zone of this consciousness, Și ele sunt agresive. and they are aggressive. Și din cauza lor oamenii se consumă și mor. And because of them, people, they consume themselves and they die. Emoțiile nu fac altceva decât să distrugă celula umană, corpul uman. The emotions, all they do is to destroy the human body, the human self. Gândiți-vă că și atunci când aveți o așa zisă emoție a iubirii, trepidează corpul. Think about it, that when you have a so-called emotion of love, the body starts shaking. Și când sunteți supărați, la fel trepidează corpul. And when you are upset, also the body starts shaking, Ceea ce înseamnă că celulele umane au fost rănite. meaning that the human cells, they have been hurt. Iar cealaltă inițiere am primit-o de la maestri, And the other initiation, she received it from the masters, care sunt din alte realități. that they are from different realities, other realities. Really fascinating. Thank you. Sandra. Tamarinda, this is Sandra. You know, you've initiated the Romanian ancient school of wisdom. However, the ancient school of wisdom has ancient origins for our listeners and our viewers around the world. Can you tell us about the ancient history of the school, Tamarinda, and who originally founded the first ancient school of wisdom? Am înființat prima dată studiată școală de înțelepciune, am făcut un studiu despre originea acestei școli. Ea a existat dintotdeauna, The ancient school of wisdom, it has always existed. reprezintă școala de înțelepciune It represents the school of wisdom a hiperboreanilor, of the Hyperboreans, după aceea a dacilor, after that of the Dacians, care toți știau și credeau în nemurire, that all of them, they knew and they believed in immortality. iar școala nu înseamnă altceva decât a deveni lucid, And the school, it doesn't represent nothing but to become lucid, de a ști, to know, de a ști totul, este știința de a ști, to know everything is the science of knowing.
înseamnă că toată școala de înțelepciune hiperboliană, meaning that the entire school, Hyperborean School of Wisdom, este răspândită acum pe tot globul, is spread all over the entire planet și adaptată pe fiecare continent în funcție de conștiința oamenilor. and is adapted on each continent based on the human consciousness. Are legătură cu întoarcerea la sinele divin. It has to do with the returning to the divine self. Cu singura deosebire că dacă este o școală spirituală, The only difference is that if it is a spiritual school, se va face total cu spiritul. it is done completely with the spirit. Nu va fi făcută nici cu rațiunea, It won't be done by the rationality, nici cu corpul fizic. not with the, neither with the physical body. What had inspired you to develop the school for this modern time, Tamarinda? Ce te-a inspirat să dezvolți școala pentru aceste timpuri moderne? Deci școala reprezintă o necesitate The school represents a necessity pentru civilizația actuală, for this present civilization, de conștiința umană, a căzut în involuție, where the human consciousness fell into involution, în monotonie in monotony, și agresivitate. and aggressivity. Oamenii vor fi învățați sau vor învăța din nou The people will be taught or they will learn again îngăduința, the compassion, the indulgence, iertarea, forgiveness, iubirea, love, acceptarea acceptance, și mai mult acea mare iubire necondiționată față de natură. and more than that, that unconditional love towards nature. Indeed, indeed. We all need to get back to nature, for sure. Absolutely. Let me ask you, yeah. Let me ask you, what is the mission and purpose of the ancient school of wisdom, and why was Romania chosen as a location for your school, Tamarinda? Scopul și misiunea și de școală de înțelepciune și de ce a fost România aleasă ca sediu. Da. România nu a fost aleasă, ea este sediul școlii. Romania was not chosen. Romania, it is the place of the school, the main office, Pentru că aici este reprezentat, de fapt, tot momentul creației, because over here it is represented the entire moment of the creation. reprezintă momentul conștiinței pentru o nouă paradigmă, Represents the moment of the consciousness for a new paradigm. este locul de unde fiecare civilizație a plecat și va mai pleca încă, It is the place from where each civilization left, and it will be going again. natura și conștiința de aici reprezintă natura și conștiința punctului central al Universului. The nature and the consciousness from here, they represent the nature and the consciousness of the central point of the universe. Iar cei care vor veni să învețe de aici vor lua cu ei energia și natura punctului Universului. And those who will come to learn from here, they will take with them the nature and the Și punctul de creație al Universului. Da. and the point of creation of the universe. Absolutely wonderful. And well, several of our old societal programs are being radically transformed at this time, especially the subject of education. Our current educational paradigm is motivating us to reevaluate our old educational standards in order to fix our ineffective system of education. So how does the ancient school of wisdom propose to effectively educate a new generation of enlightened beings? Tamarinda? Propune semnificatia de înțelepciune să reduce în mod efectiv noua generație a ființelor iluminate. Da, sistemele de educație acum pe pământ sunt impuse și restrictive.
The educational system here now on earth, they are restricted and they are imposed. Sunt limitate. They are limited. Limitează omul în acțiune și în gândire. They limit the human being into action and into thinking. Impun un comportament comun. They impose a common behavior. Școala urmărește să îi învețe pe oameni că această educație limitează. The school is trying to teach the people that this limitation, încearcă să învețe pe oameni că această educație limitează. Trying to teach the people that this education is limiting them. Pentru că odată ce ai trecut în înțelegere și iubire, because once you pass into understanding and love, limitarea dispare, the limitation disappears, și orice ființă poate evolua. And each being can evolve. Mai mult, să-și îndeplinească calea inimii. And more than that, they can fulfill the path, their path of the heart. Educația urmărește calea rațiunii. The education follows the path of rationality. And it's that multă lume. Let's just hope that the school will help a lot of people. Absolutely. It's that timeless education that all of the masters talk about, going back to the heart. But for whatever reason, many of us don't really understand it. But it's definitely something that I know I would be definitely interested in the future. And I know many of our viewers and people around the world are also interested in the ancient school of wisdom. So who can be admitted into the school? What are the qualifications that the candidates must possess? And what sort of curriculum do you have at your ancient school of wisdom, the philosophies, the teachings that they can expect to receive? Pentru ca ei să poată să vină la școală și care e curriculum școlii, între ce filozofii sau înțelepciuni se predau. Deci o școală a spiritului, a school of the spirit, este liberă. Is free. Nu are nicio relevanță sau nicio importanță. It has no relevation and no importance. Profesia, the profession, educația, the education pe care o au, studiile pe care le au, the studies that the people have, religiile pe care le au, the religion that they have. Poate veni oricine, everybody can come, pentru că în esență toată lumea e la fel. Because in essence everybody is the same. Ne deosebesc doar modul de supraviețuire. What makes us different is our way of survival. Deci nu este nevoie de niciun CV. So no resume is needed. Nevoie de dorință. Is needed just the will și o alegere. And the choice. Sunt înțelepciunile și filozofiile predate. Da. Filozofiile se referă la teorii. The philosophies, they refer to theory. Ele nu pot fi adevărate decât atunci când sunt trăite. They cannot be true unless they are lived. Așa că în școală va fi multă practică. So into the school there will be a lot of practice. Vor fi ore în șir de practică de exercițiu al minții. There will be a lot of hours constantly of practice of the mind, of the consciousness. Și este deosebit. And it's extraordinary. Și pot spune și ce se poate întâmpla. And she can tell you what can happen. Fiecare celulă a corpului uman este foarte inteligentă, este celulă divină. Each cell of the human body is very intelligent, is divine intelligence. Ea primește fiecare gând al nostru. It receives each thought that we have. La 20 de minute, celula aceea se divide și se mulțește. Every 20 minutes, that cell divides itself and multiplies. Și devenim ceea ce gândim. And we become what we are thinking. Dacă gândim răpăstios sau negativ, if we think in a disaster way or a negative way, ne multiplicăm ca atracție la negativ. We multiply ourselves as an attraction to negativity.
Dacă introducem în celulă știință spirituală, if we introduce into the cell spiritual science, celulele corpului nostru vor avea informație de știință spirituală. The cells of our body will have information of spiritual being. Și corpul nostru se transformă în ceea ce știm. And our body transforms itself in what we know. Predominant vom ști mai mult de spirit, vom avea și un corp spiritual. Predominant we'll know more about the spirit, so we'll have a spiritual body. Ceea ce spun maestrii, suntem ce gândim. What the masters say, we are what we think. Indeed, indeed. You know, I want to expand on this just a little bit, if I may, Tamarinda. You know, on your website, you have listings for Famasa Pusa, Ragia, Shante Dus, and quantum medicine. Can you tell our listeners and our viewers around the world the difference between those schools? Tamarinda. Să-i spun mai încă pe website-ul nostru apare Stravechii Intelepciune, școala Stravechii Intelepciuni, Șantideus, medicina cuantică și învățăturile de la Intelepciune, Zamorsul. Dacă se vorbește despre ele. Care e legătura între ele sau cum se diferențiază? Vorbești mai legătura între ele este vibrațională. The connection between all this that you talk about is vibrational. Tot ceea ce există are legătură cu o vibrație. Everything that exists is connected to a vibration. Dacă vorbim de școala zamolxiană, if we talk about the Zamolxian school, nu vorbim despre o religie. We are not talking about a religion. Zamolxe în limba română înseamnă a zămisli, creator. Zamolxe in Romanian language means to conceive, the creator. Adică școala zamolxiană nu face decât să creeze ființe care duc cunoașterea mai departe. The Zamolxian school only create beings that will pass over or go further with the wisdom. Interpretation. Da. Okay. Școala ne ajută sau ajută oamenii. The school helps the people să-și ridice conștiința din degradare, to raise their consciousness from degradation, din frică, from the fear, și să-și ia înțelepciunea dobândită aici pe ei. And to take all their wisdom they got here with them. Despre medicina cuantică. About quantum medicine. Medicina cuantică care lucrez. The quantum medicine that she's working with nu face altceva decât să distrugă alte ființe care ne colonizează. The only thing that it does is to destroy other beings that are coming to colonize us, to come inside of our body and to be the inhabitants of our body. Da. Deci cu medicina cuantică distrugem microbi, bacterii, virus și paraziți. So with the quantum medicine, the parasites, microbes, fungi, parasites will be destroyed. Spre deosebire de oameni, ei au evoluat și au o prezență mai înaltă decât a oamenilor. In comparing to the people, this parasites, microbes, they evolved and they have a higher frequency than the people. Our presence might not be. Yes, they have a higher frequency than the people have. Din cauza asta ei se hrănesc cu noi. That's why they feed themselves with us. Cum noi suntem un univers întreg, ei pătrund în noi și se hrănesc cu noi. As we are a complete universe, they penetrate and they get into our cells and they feed themselves with us. Aceste ființe, these beings, vor fi deprogramate, will be deprogrammed de propria lor frecvență, by their own frequency, și vor dispărea din corpul uman, and they will disappear from the human body, și nu se vor mai hrăni cu conștiința umană and corpul ei. And they will not feed themselves with the human consciousness and with its body. Procedura e de succes. The procedure is very successful.
Așa se procedează și în interiorul Pământului. This is how it is done in inner earth also. Totul este vibrație. Everything is vibration. Indeed, indeed. I want to add something to that. Tamarinda schools are simply amazing. We encourage you to go to your website after this broadcast and really look at her Quantum School of Medicine. The things that they're doing in Romania are absolutely groundbreaking. And you're going to hear a lot more about certain health technologies coming through Tamarinda and her Romanian partners to help assist humanity for sure in the future. Natalie, you have some questions for Tamarinda. Absolutely. And Tamarinda, you've already given us so much information regarding quantum medicine, healing, but we'd also like to know a bit about Earth history. So just going back, I would love to know more about the ancient Hyperboreans and the Dacians. Who were they to us, and how were they connected to each other? Dacă nu pot vorbi despre Hyperboreanii antici, despre Dacii antici și cum erau ei conectați între ei. Dacii sunt nepoții Hyperboreeni. The Dacians are the nephews of the Hyperboreans. În timp, în trecut, Polul Nord, In time, in the past, magnetic, the magnetic North era Pole pe vârful Omu, în munții meridionali din România. was on Omu Peak that is located into the Middle Carpathian. Se numea Centru Suprem. It was called the Supreme Center. Hyperboreanii au migrat spre acest loc, The Hyperboreans, they migrated to this place perpendicular pe paralela de 45 de grade, perpendicularly on the 45 degrees parallel, creând un unghi de 90 de grade cu Dunărea. creating an angle, a 90 degrees angle with the Danube. Atunci s-a creat Cardines Mundi, That was the moment when the Cardines Mundi was created, sau Axis, or Axis, sau Muntele Cerului, or the mountain of the sky, sau Piramida Cosmică. or the cosmic pyramid. Toate sunt legate cu alte 6 centre similare de pe Pământ. All these, they are connected to 6 similar centers around the world. Care au legătură cu interiorul Pământului. They have a connection with the inner earth. De exemplu, în Agartha, Shambhala, For example, in Agartha, Shambhala, Posid în Mato Grosso, posted in Mato Grosso, Shoshe, Shoshe, care este în Himalaya, that is in the Himalayas, Rama, care este în India, Rama, that is in India, Xinhua, care este în graniță cu Mongolia, Xinhua, that is at the border with the Mongolia, Telos, Telos, for care example, în Mont Platin, that is in Mount Latin, și unul important, Dacos, and care se află în Munții Bucești. an important one that is located in Bucești Mountain. Vârful Omu reprezintă cheia omului, The Omu Peak represents the key of the human, care are acces la energia naturală cosmică. that has access to the energy, the natural energy of the cosmos. Această cheie indică This the key indicates locul geometric al centrelor the geometric path of the centers a tuturor structurilor Universului. of all the structures of the universe. Din cauza asta există și o sală a proiecțiilor acolo. This is why it exists over there a hall of records, the holographic library. Dacii au dus mai departe toată știința hiperboriană, The Dacians, they passed over further the entire knowledge of the Hyperboreans, iar toată credința lor era and their entire belief was că ei sunt creatorii that they are the creators și nemuritorii. and the immortals.
Thank you so much for answering that question. We know it was quite long, but we're so grateful. One of the major markers in a civilization is the children. So how did the ancient Hyperboreans, the ancient Dacians, teach and reinforce their philosophies to their progeny? Cum și-au consolidat înțelepciunea către urmașilor? Știi că erau importanți copiii. Hyperborienii erau aceia care respectau femeia și mama. The Hyperboreans, they were those that respected the woman, the mother. Copiii erau averea lor, moștenirea lor. The children, they were their fortune, their heritage. Ei au fost întotdeauna învățați să fie liberi, They always been taught to be free, să fie așa cum sunt, to be the way they are, să nu facă compromisuri, not to make compromises, să nu mintă, not to lie, să nu ia niciodată nimic de la nimeni, să-și facă singur, not to take anything from anybody, to do it themselves, pentru a nu crea o legătură emoțională cu nimeni și nimic. so they won't create an emotional connection to anybody and to anything. Pentru asta ei și-au apărat mult înțelepciunea. And for this reason, they protected for a long time their wisdom. Thank you. And we're nearing that time where our interview is, well, for lack of a better word, ending. And so we would love to ask more questions, but we also want to be very mindful of both of you because you are in Romania and it's nighttime. But one of the key questions that we have is, how can we rediscover, we being humanity, and reestablish our relationship with Mother Earth and ourselves through the ancient teachings of our ancestors? Cum putem să ne reconectăm cu mama natură, cu noi înșine, cu sinele nostru, prin înțelepciunile străvechi. Chiar va trebui să o facem. We're really going to have to do it. Civilizația de acum s-a îndepărtat de natură. The present civilization distanced itself from the nature. Nu respectă, The civilization does not respect nature. o otrăvește, It poisons the nature. da? Va trebui oamenii să se apropie de natură, The people will have to get close to nature de modul ei liniștit de a fi și a accepta, by her way of being, her quiet way of being and of accepting things. Civilizația trăiește acum într-un confort departe de natură, The civilization now lives into a comfort that is very distant from nature, iar natura de-abia așteaptă să primească ființe. and the nature cannot wait to receive, to call the being. Natura reprezintă matricea de conștiință The nature represents the pattern of consciousness, și cât ne apropiem mai mult de ea, and as much as we get close to her, toată energia Pământului va ști acest lucru și vom fi în legătură și una și aceeași lucru cu ea. and the entire consciousness of the earth will know this, and we will be the same thing as one with nature. Da. Să ne bucurăm totuși că există și parcuri, adică o natură creată artificială. Let's enjoy the fact that there still exist parks that are artificial nature. Merită o plimbare 10 minute în fiecare zi în parc. We deserve a walk for 10 minutes every day into the park. It's I worth agree. it. I agree. You know, as we come to the end of our show, we want to make a very, very special announcement. And before we do, we want to share this with our viewers and our listeners. So just watch your screen and you'll see what we have in store here.
Tamarinda's company and Juana's company, Secret Travel. We always say sacred travel because it is sacred. We have actually initiated in a cultural collaboration program, and there's so much that we want to tell you. I literally had to write it down so that we can share it with you. We have actually a partnership agreement that we have entered in, and we'll be facilitating tours to Romania as a part of a cross-cultural collaboration bridge between the East and the West, in order to allow our viewers and our listeners around the world the opportunity to visit these wonderful sacred sites in Romania. Tamarinda is incredibly knowledgeable. Juana is incredibly knowledgeable about these sites. Both Natalie and I will also be your tour guides during this exclusive tour. It's a collaborative wish between SST and KST that Tamarinda is opening these mysteries to the world for the first time. This is sacred knowledge coming forward through Tamarinda, and we want to invite you all to join us on this very sacred journey, which is a secret initiation into the highest order. After the broadcast tonight, you'll have the opportunity to sign up for an exclusive deluxe 10-day tour by going to www.sacredspirittours.com. Once again, this is a collaborative cultural exchange, partnership, all of it. It is amazing what we've been able to do with KST over in Romania to open this up to all of you who want to learn more about this. And what we're doing is we're facilitating this for you guys. We want you to know that now is the time for this information to come forward to humanity. And Tamarinda is stepping forward and opening the book to you, to be able to come to Romania, see these amazing sacred sites that she's going to lead you to. You know, you just can't come to Romania and expect to have this kind of experience. You need to have someone who's initiated into these mysteries to you. And Tamarinda is graciously done that. And you can't just go to Romania and expect to peruse the forests there. It's actually quite interesting because the veils are so thin between our world and the other dimensions. So you would need a guide, and who better but the master herself? Yes, to guide you there and initiate. Indeed. All of our viewers around the world tonight, thank you so very much for tuning in. This is part 2 of part 3 in this exclusive series for Tamarinda Maassen. We want to thank you all for tuning in around the world, when or wherever you may be. My name is Sandra Sabatini. This is Natalie Sabatini. Wishing you a good night wherever you may be. Thank you. Thank you very much. Good night. Good night.